হ্যালো বন্ধু মানে দেখো ভালো আছো তো? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। এই যে আজ তরকারি রান্না করবা, দেখো হিচড় হিচড় কাঁঠাল পণস কত রকমের লোক নাম কয়। দেখো এই যে ভাজবা, এটাকে ভাজি কি রান্না করবা। আছে তেল দিদি, আর কি কি মশলা লাগে এটা আমি কই দিবা। ভাজি অখ বর্তমান আছে, আদা আছে, এই যে রসুন আছে, কাঁচা মানে পাকলা শুকলা লঙ্কা বাটিকে রাখছি, আর পেঁয়াজ রাখছি কুচি দিবা। তখন ভাজি তারপরে কিরকম ছুঁকবা দেখিবা। এই যে ভাজা হয়েছে নানকি লিলি, দেখো কত সুন্দর ভাজছি। দেখো কত সুন্দর লাগছে, দেখো পুরো লাল লাল করে ভাজছি। দেখো এরকম ভাজলে না খাইতে ভালো লাগে, টেস্টি লাগে। সিদ্ধ করে এতটা স্বাদ হয়নি। কি দিলি কড়ারে? এই দুটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিলি, তেজপাতা দুটা, আর জিরা। এই দেখো কতটুকু জিরা লিখি দেখো, আর দুটা এলাচ, আর ডালচিনি একটু, আর লবঙ্গ দুটা। এটা পেঁয়াজ কুচা ଥିଲା পেকি দিলি। এই যে পেঁয়াজটা লাল লাল করে হয়েছে, এবার রসুন বাটা দিয়ে দিলি। আদা বাটাটা দিয়ে দিলি। লঙ্কা বাটা দিয়ে দিলি। পুরা মাংসকে হার মানি দিবি, তাহলে এসে তোমার মানে সবগুলো খাবো। টমাটোটা দিয়ে দিলি। সবগুলো করে ভরা টমাটো টমাটো দিয়ে দিলে না কোনো দাঁড়িয়ে তো সব তরকারি টমাটো টমাটো অসময়ের তো টমাটো হয়নি, এমনি করা যায়। দেখো বাটা মশলা তারপরে তরকারি টেস্ট আলাদা হয়। পেঁয়াজটা বাড়ছি নি না, এত সব বাড়ছি, তারপরে সেন্ট আলাদা বাড়ি। একটু জল দিয়ে দিলি, মশলাটা থেকে পাক হোক, একটু জল দিয়ে দিলি। দেখো এই যে কাঁচা পেঁয়াজটার মরিচে এবার মশলা দেখো থক থেকে মশলা হয়েছে। দেখো দেখছো আপনাদের কালারটা আসছে, দেখো পুরো ফোনে একবারে মিহিন হয়েছে, এবারে পুরো বাটা এবারে দিলে একবারে পাক হয়েছে। এরকম মশলা করি কি এবারে এইগুলো ঢাল দিবা ভাজাবা। এবার কষি দিচ্ছি, দেখো এবারে কষি দিচ্ছি পুরো একবারে মাংস এরকম লাগছে। দেখো কষি দিবাকে আলু মাত্র একটা দিচ্ছি। দেখো ঘরের গাছে কাঁঠাল না, হিচড়
ঘরে রাখে। তোমার মানে যদি খুব খাবার পয়সা নিয়ে যাবো, দেখতে পাবি না আমার ঘরে কত কাঁঠাল হয়েছে, কত হিঁচে। এই যে জল ঢাল দিবি। এই যে এবারে ঢাকা মার দিবা, একটু ফুটিয়ে নাম কিনবা আর কি। দেখো রংটা কিরকম আসছে, দেখো পুরা মাংসের মতন। দেখো এই যে দেখো কালারটা কিরকম হয়েছে, পুরা মাংস রকম। তখন ফুটিয়ে নিয়ে ফুটলে আরো কালার ফুটবে। এটা জল দিলি মাত্র। ঠিক আছে, এবার রাখলি, টাটা, আবার পরের রেসিপি দেখা হবে।